En esta foto vimos a la familia realda. Bután en el centro está el exrey Jigme. Sin Wangchuk a su izquierda esta su hijo el actual rey Jigme Gezernamo. Wangchuk y su derecha su esposa la reina Jetsun Pema juntos Sashanan a su primogenito el príncipe Jigme Namawan. Chuck a muchas personas en el mundo occidental sorprender al exrey. Bután con el brazo sobre el hombro de su nuera pero no paro hey porque sorprenders la familia real de Bután. Tenía tradiciones que hoy podrían parecer una locura en este video. Hablaremos de una de estas tradiciones. Tan curiosas no te lo pierdas Butaníes. Un pequeño país asiático situado en las montañas del Himalaya entre India y China sus hermosas montañas, y valles lu. Han válido el nombre de la tierra de la felicidad. La cultura de Bután es única. La mayoría de las personas practica el budismo usan ropa tradicional diario. Los hombres llevan un jijo y las mujeres una kira. Bután también protege su naturaleza con muchos bosques y air limpio. La gente cuida su entorno y sus tradiciones. La familia real de Bután es muy importante. El país se convirtió reino en 1907. El primer rey fue Hugen Wangchuk, quien inició la dinastía real desde entonces. Bután ha tenido 5 reyes. Lamados reyes dragon hoy el rey de Bután es Shigme Gezernamo Wangchuk. Subió al trono en 2006 es muy querido por el pueblo. Está casado con la reina Jetsun Pema y tienen 2 hijos. La familia real es amada por su sencillez y cercanía con la gente. Bután es especial porque valora la felicidad más que el dinero. Mide su progreso con la felicidad nacional brida en lugar del PIB lo que lo hace muy diferente de otros países. Lo que hace único Bután es su larga historia de aislamiento durante mucho tiempo. Estuvo desconectado del resto del mundo. Es un país pequeño en el Himalaya y las montañas dificultan el acceso a dimas. Bután eligió mantenerse aislado sus líderes querían proteger sus tradiciones y su forma de vida. Gracias a esto Bután desarrolló una cultura única. Manavieron vivas sus tradiciones mientras el resto del mundo cambiaba durante siglos. Las personas en Bután vistieron la misma ropa, hablaron el mismo idioma y siguieron las mismas costumbres. Por mucho tiempo el país no tuvo carreteras ni automóviles. La televisión y el internet llegaron a Bután en 1999. El aislamiento de Bután ayudó a preservar sus tradiciones y es uno de los pocos países donde la gente en USA ropa tradicional diario. El budismo guía su vida sus festivals incluso su gobierno. El actual rey de Bután Jigme Caesar Nama Wangchuk y su esposa la reina Chitam Pema son símbolos del Bután moderno. Representan al país en la escena internacional y son invitados bien recibidos en eventos reales de todo el mundo. Su relación parece muy moderna. El rey tiene una sola esposa y parecen amar profundamente algo que sigue los estándares entos de matrimonio. Sin embargo, esto no siempre fue así en Bután. Durante siglos el país practicó la poligamia. El padre del rey actual y casi todos sus antepasados tuvieron varias esposas. Una tradición que se remana a tiempos antiguos. La poligamia formó parte de la cultura de Bután durante siglos. Era normal especialmente en la familia real y entre familias influyentes. Esta tradición no solo era cuestión de relations personal sino que también cumplía funciones culturales y prácticas importantes en la sociedad. Benisa en Bután la poligamia era una forma de mantener la paz y la armonía dentro de las
Familias los reyes y nobles a menudo esse. Casaban con amanas o mujeres de la misma familia esto ayudaba a evitar conflictos entre familias y fortalecia las alianzas esse vea como una manera de unificar familias y prevenir rivalidades, garantizando la estabilidad del reino. La vida en Bután era tradicionalmente muy difícil, especialmente en las aldeas remotas de montaña. Las familias dependían de la agricultura y compartían recursos como tierras y ganado. En este contexto, tener más de una esposa era algo práctico, permitía a las familias trabajar juntas y dividir responsabilidades, facilitando la supervivencia en un entorno tan exigente. El budismo, la principal religión en Bután, no prohíbe la poligamia. En cambio, enseña armonía, equidad y equilibrio en las relaciones. Un hombre con varias esposas debía tratarlas por igual y mantener la paz en el hogar. Por eso la poligamia no se ve como algo inmoral, sino como un medio para construir familias fuertes y cooperativas. La familia real de Bután siguió esta tradición durante muchas generaciones. Un ejemplo conocido es el cuarto rey Jigme Sinjuang Chakesian, rey de Bután en 1972, cuando tenía solo 16 años. Era muy joven y enfrentaba grandes responsabilidades. Su padre, el tercer rey, murió de manera repentina y Jigme Sinj tuvo que asumir el trono antes. Lo esperado fue un momento difícil tanto para él como para el país. Uno de sus mayores desafíos fue llenar al país. Bután es un país pequeño con muchas regiones y grupos étnicos diferentes en distintas partes del país. Las personas hablan diferentes idiomas y siguen costumbres propias para garantizar que todos trabajaron juntos en paz. El joven rey se casó con cuatro hermanas de una familia influyente y poderosa en Bután. Jigme Wang Chuk se casó con sus cuatro reinas en dos ceremonias diferentes. La primera fue privada y tuvo lugar en 1979. En ese momento, el rey quería que fuera algo sencillo y discreto. Era todavía muy joven y estaba concentrado en gobernar el país. La boda privada le permitió aliarse con la familia de las reinas sin atraer demasiada atención pública. Cuando el rey Jigme Sinji Wang Chuk se casó con sus cuatro esposas en 1979, todas tenían edades similares a la suya. El rey tenía 24 años y sus esposas tenían 19, 21, 22 y 23 años. Estas edades cercanas facilitaron que vivieran juntas y se apoyaron mutuamente como una familia. Las cuatro reinas Dorgi Wangma, Sharon Pem, Sharon Yangdong y Songhai Chodan eran hermanas provenientes de una familia importante. Su padre de Soshap Eugen Dorji era descendiente de Nawang Namjul, un gran líder budista. En la Historia de Bután casarse con estas hermanas fortaleció la conexión entre la familia real y este poderoso lineage. Más tard, el 31 de octubre de 1988, el rey organizó una ceremonia de boda pública se llevó a cabo en Deco, Lekang en Punasong, uno de los lugares más sagrados de Bután. Esta fecha fue elegida porque coincidía con el día del descenso de Buda, un día muy especial y sagrado en el budismo. Bután, la boda pública permitió que el pueblo de Bután celebrara la unión de su rey con sus reinas. Primero se realizó una boda privada para evitar demasiada atención durante un periodo delicado en el reinado del rey. Para la boda pública en 1988, el rey tenía más experiencia y confianza como líder. La ceremonia pública simbolizó la armonía y la unidad en Bután con las cuatro reinas, desempeñando un papel importante en el
Apoyo al rey y al país al casarse con las cuatro hermanas el rey crió una alianza solita con su familia esto ayudo a mantener unida a la familia y evitó competencias entre diferentes familias. También previno posibles conflictos que podrían surgir si hubiera elegido esposas de familias distintas casarse con cuatro hermanas no era algo inusual. En Bután en ese tiempo se consideraba una solución inteligente y pacífica. Las hermanas trabajaban juntas y apoyaban al rey eran conocidas por vivir en armonía, mostrando al pueblo que la unidad era posible aunque WCH era muy joven lideró Bután traves. De grandes cambios su matrimonio. Polygamo formaba parte de las tradiciones de la época pero también lo permitió resolver problemas políticos y sociales reales convirtiéndolo en uno de los reyes más respetados de Bután hoy en día. Casarse con varias hermanas al mismo tiempo parece muy extraño para las personas modernas, especialmente aquellas con una mentalidad occidental. Esta idea suena absurda. Como puede una familia así ser feliz y vivir en paz, pero esta tradición no es exclusiva de Bután en el pasado. Otras culturas también practicaron algo similar. Casarse con hermanas consideraba una decisión inteligente en algunas partes del mundo y que ayudaba a mantener unida a la familia. No había pelis entre las esposas porque eran cercanas como hermanas crecieron juntas. Confiaban entre sí y compartían vínculo lo que facilitaba vivir en armonía. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con hermanos o parentes cercanos para mantener la pureza de la línea real y evitar luchas de poder. En algunas culturas africanas, casarse con hermanas fortalecía las alianzas familiares y aseguraba que las propiedades y riquezas permanecieran dentro de la misma familia. Incluso en el Tibet, que comparte una conexión cultural con Bután, existe una tradición llamada poliandria fraternal. Esto significaba que una mujer podía casarse con varios hermanos. Esta práctica ayudaba a la familia a evitar dividir tierras y recursos entre muchos herederos y era una solución práctica para sobrevivir en entornos difíciles. Aunque hoy parezca extraño, casarse con hermanas tenía sentido en ciertos tiempos y lugares. Reduce conflictos, fortalecía a la familia y aseguraba estabilidad en Bután. Esta tradición ayudó a la familia real a mantener unida y dar ejemplo al pueblo. Lo que ahora parece inusual alguna vez fue una forma de resolver problemas reales en sociedades tradicionales. Pero como compartieron cuatro hermanas a un mismo esposo. Esta es la pregunta que muchos se hacen sobre el cuarto rey de Bután, Jigme Sinjuang. Chuck y su matrimonio único. Vivir con cuatro esposas puede parecer imposible, pero el rey y las reinas lograron hacerlo funcionar. Su familia convirtió en un símbolo de armonía para todo el país. Cada reina tenía su propio espacio en el palacio real. Vivían juntas, pero también contaban con habitaciones privadas lo que les permitía ser comodas y respetadas. El rey dedicaba tiempo por igual a cada esposa, asegurándose de que ninguna se sintiera excluida. Aunque no está claro cómo compartían su dormitorio. La familia real valoraba la equidad y la paz. Eran más como un equipo que como rivals. Las reinas tuvieron un total de 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. Cada reina tuvo al menos 2 hijos. Los niños crecieron juntos como una gran familia. Desde pequeños se les enseñó a respetarse y querer sin importar quién era su madre. Este fuerte vínculo familiar ayudó a mantener unida a la casa real. En público el rey y sus 4 reinas a menudo aparecían
juntos esi. Colocaban ledo a ledo en ceremonias y. Festivals mostrando, al país, su unidad. Las reinas vestían ropa tradicional y. Trabajaban juntas para apoyar al rey. Eran tanto esposas como compañeras en su labor por la nación las cuatro reinas. También se dedicaron a proyectos de caridad y culturas ayudaron a preservar las tradiciones de Bután. Mientras apoyaban la modernización su trabajo en equipo y armonía hicieron que este matrimonio único fuera un éxito, demostrando al pueblo de Bután que incluso una familia tan inusual podía vivir en paz. La tercera esposa del rey, Shigmi Sinj Wangchuk la reina Charon, Don fue la madre del príncipe heredero, y futuro rey Shigmi Gezanamel. Wangchuk pero porque fue la tercera esposa y no la primera o la segunda. Quien dio a luz al heredero al trono. Esto no fue planeado en el decadido. Simplemente ocurrió por casualidad en Bután el orden de nacimiento de los hijos y no el estatus de la madre. Determina la línea de sucesión. El hijo del rey se convierte en el heredero sin importar cuál sea su madre la reina. Charon Shang Don dio a luz al primer hijo del rey el 21 de febrero de 1980 lo que convirtió a su hijo en el heredero natural al trono en la familia real de Bután. Todas las reinas son tratadas por igual ninguna de las esposas tenía un rango superior a las demás, por lo que no había una regla que indicara que el hijo de la primera reina debía ser el heredero. El enfoque siempre estuvo en la armonía familiar y la equidad, reflejando los valores de Bután, donde la unidad es más importante que la jerarquía. La reina Charon Danganesi convirtió en una figura respetada como madre del futuro rey. Sin embargo, nunca reclamó privilegios especiales por ello. Trabajó junto a las otras reinas para apoyar a la familia real y al país. Su hijo Shigmi Gezanamel Wangchuk más tard se convirtió en el quinto rey de Bután, continuando con el legado de su padre. En 2006, el rey Shigmi Singh Wangchuk tomó una decisión sorprendente: abdicó el trono y se lo entregó a su hijo mayor Shigmi Gezanamel Wangchuk. El rey creía que era el momento adecuado para que una nueva generación liderara a Bután, quería modernizar el país y prepararlo para el futuro. Tras su abdicación, el antiguo rey no desapareció de la vida pública. Continuó viviendo en Bután y permaneció involucrado en asuntos importantes. Se convirtió en consejero de su hijo, ayudándolo en sus responsabilidades como nuevo rey, aunque no gobernaba la gente. Seguía respetando los hijos y nietos. Su relación con sus cuatro reinas siguió siendo fuerte. Continuaron viviendo en armonía, apoyándose mutuamente y manteniéndose unidos como familia. Las reinas siguieron activas en obras de caridad, educación y proyectos culturales. Cada una desempeñó un papel en la preservación de las tradiciones de Bután y en el avance del país. Hoy el exrey es visto como una figura paterna para la nación. Leva una vida tranquila pero respetada, viajando frecuentemente por Bután para reunirse con la gente y promover la paz y la felicidad. Su